So maknanya you all ambil lab juga kan? Same ni? Ya, doktor. Memang Apa kalau doktor? lab, maknanya you all akan ambil lab juga kan? Adakah section yang sama? Same section or what? Lab environment lah doktor. Lab environment section apa? Saya sudah ambil. Oh, sudah ambil? Ah. Oh, awal Sebab saya different dari mereka section ini doktor, sebab saya sudah year 3. Oh. Ada yang section 1 lab? Kalau section 1 maknanya jumpa saya balik lah. Tak ada? Semua different section Ini senang sikit kalau misalnya lab sama dengan kelas kan. Ada yang belum ambil, saya tak tahulah you all punya ritme macam mana. Ikut cohort kan patutnya. Tapi tak apalah. Kita tak payah fikir kan. Kita proses sikit boleh? Lepas tu kita boleh end at 4 PM so that you can do lah some whatever, some revision ke apa-apalah. Sikit saja, boleh? Okay semua tak ada respon. Senyap maknanya setuju lah kan? Okay, Boleh. Okay, Nur Magfirah. Thank you. Standard, chapter 2 is on standard. Tadi saya dah cerita, tadi saya dah already explain on chapter 1 which is on the natural environment and the relationship between the nature and also the built environment. Okay, basically on the biodiversity. Because if you know the concept of the biodiversity, we have lots of this value that can offer from the biodiversity. Then you can understand very well why we should preserve our nature. Okay, because at the end we live in this our land, okay, in our earth, we need all of these components. Components means our air, our water, our land, all this come from nature. So that's why we need to preserve. Okay, that's the basic as it is. Okay, in our country, and I believe to all countries as well, they have their own standard and guidelines, for benchmarking the impacts on environment. Kan dah banyak buat pollution dan sebagainya kan, kenapa masih berlaku? Tapi sebenarnya in Malaysia as well we have this standard, right? So during this chapter, 2 hours lah, tapi tak kalah lebih 2 hours. So we have this standard and guideline related to environment in order to protect our environment in terms of the Water Services Commission and Sewerage Services. Hai kumbahan ni selalu student confuse. Apa benda sewerage ni? Sewer. Tahi lah senang. Tahi ni from your waste. Kan hari ni pergi toilet kan? Takkan tak pergi toilet kan? As a normal human being. Mandi at least kan? Mandi, membuang air kecil dan biasanya kalau normal yang kata sihat tak semestinya kan. Pagi-pagi mesti membuang air kecil dan juga membuang air besar. Betul? Sebab kita kan ada kitaran hidup gitu, kitaran kita punya jadual lah. Tapi saya tak tahulah sebab sekarang ni saya tengok teenagers, right? You all teenager Teenager ke ataupun post teenager? Belia? Post teenager doktor. Post teenager. Anak saya pun dah teenager lah kan. Kalau nak sihat, kita kena tidur awal 9 ke 10, 11 kan. Tapi benda tu tak berlaku sebab you all suka main game, social media lah, buat TikTok dan sebagainya kan. Lalu tidur lambat. Right, you always late at night. Sebenarnya itu mengganggu you punya body system tu. Sebabnya
kan pukul 2, pukul 3 dia ada dia punya sistem yang akan detox from your body. Sebab tu nanti bila pergi bangun pagi, kalau you punya complete system tu, early in the morning, at 7 to 8, 8 to 9, usually you want to go and discharge your waste. Itu I mean the normal circulation of your good health of your body. Tapi kalau tengah malam pun you tak tidur lagi, okay, main game, tengok cerita Korea ke, tak tidur kan. So akan disturb dan kesihatan mungkin akan terganggu. So you akan jadi moody, you akan jadi semua benda semua tak kena lah. Itu yang saya katakan kalau sewage ni dah masuk yang lain pula kan. Sewage tu maksudnya bila pagi patutnya membuang tapi tak membuang. Dia indication tu lah Kemudian Department of Irrigation and Drainage yang menjaga sistem saliran dan juga river. Kemudian menjaga sampah kita biasanya daripada Kementerian KPKT, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, ataupun kita punya PBT. Maknanya kalau dekat kawasan kita tu siapa kita punya mai daerah dan kemandaran. And also Department of Environment lah. This is the objective of this chapter 2, to understand the standard and guideline, to know the clear measurable goals for sustainable environment, and to minimize the negative impacts of our activities to the environment. Sekarang ni macam ada perubahan dari segi nama of environment ni. Sekarang ni kalau ikutkan Ministry of Water and Environment, kan dia punya menteri dia yang Tun Haji Ibrahim ni. Okay, Ministry of Water and Environment. Housing and Local Government ni masih lagi sama. Dia boleh change government kan, tukar nama. Mosti masih ada. Mosti dulu ialah Menteri Kesihatan, sekarang ialah Menteri Mosti lah, Ministry of Science, Technology and Environment. Mosti of Science, Technology and Innovation. Tukar sikit Saya akan betulkan lah ni nama ministry ni lama macam ni. Yang ni Water and Environment patutnya. Sorry. Patutnya ni Water and Environment. Yang ni pun dah tinggal Mosti. Ini related to environment lah. Okay, whatever it is, for the water and sewerage service, yang ni tak berubah. Kita masih lagi menggunakan SPAN Act. Ini yang handle, the services for water and juga water industry. And then for the DID, Department of Irrigation and Drainage, under Ministry of Water and sebenarnya Ministry of Water and Environment saya betulkan. They use this MASMA second edition to control the river management, coastal water resource, flood and also storm water management. Basically on the quantity of the water, to make sure that the water is enough to supply to public. And then for the sampah kan, kita biasa setiap rumah ada sampah kan. Every day we produce waste. Yang akan angkat sampah tu biasanya is our public services under the KPKT, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, means from our PBT, Majlis Perbandaran yang akan angkat sampah tu lah. And then this is our main guideline for the environment, which is for the effluent discharge standard. Effluent discharge standard ni maksudnya from the industry. Ini Department of Environment yang akan, Department of Environment will do some enforcement. Dia akan, kalau misalnya pelepasan tu dia check, contoh BOD is very high, then it can find the industry. Ada soalan ke? Any question? Okay, Doktor. Okay, ni SPAN.
SPAN ni dia cover on the national policy to water supply and sewage services. That means if the water treatment plant wants to establish, they need to ask permission from the SPAN. Sama juga dengan sewage services ni. If they want to establish or construct a new sewage treatment plant, so they need to ask permission from the SPAN. The SPAN ni ialah our National Water Services Commission. Alright. Ni boleh baca. So this is the Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara as a head of regulatory body for the water supply and sewerage services. For example, in Johor, syarikat Air Johor kan yang ada menyediakan the service or supply the water, they need us everything they need to refer to SPAN. For this one, IWK lah. Tadi air kumbahan tadi kan. Syarikat ni biasanya dia akan deal with SPAN in order to do or verify their treatment plant masing-masing. Ini yang air bersih daripada sungai, ini air daripada yang kotor, from the wastewater from the house for example yang nak diguna pakai, kita tengah rawat juga. Kena rawat before it entering to our main water body. Okay, yang ini ialah under SPAN. Okay, boleh baca. And then also certain issue you can read from this what we call this newspaper cutting kan online kan, about the violation issues of the standard from the SPAN. So tadi saya kata kementerian kita ada air tadi water and environment, and then this is the water services, and then the violation of the standard from the for the water theft, pencurian air Okay, and ni violation standard for the sewerage issue and so on. Okay, saya rasa we have lots of information for today kan. Kita boleh sambung lagi next week. Okay, so I'm up until 23 for the regulation. So is there any question so far? Understand tak? Kalau ada yang tak faham boleh tanyalah. Jadi kalau nak faham, nak ingat, after lecture you need to revise. Terus baca-baca sikit. Baru dia faham. Kalau tinggalkan lama, susah nak catch up balik. Ya? Sebab daya ingatan dia punya memori tu lebih kuat. Kalau yang sekarang punya kejadian lah, for today's for example, right? Malam you buatlah revision, study sikit. Tapi kalau misalnya 2-3 hari you tinggalkan ataupun minggu depan dia ada lecture balik, then you resume, what do you think? Boleh ingat tak? Ataupun boleh tak you faham? Arvindran? Ada soalan tak? Arvindran Prabhu. Balayoki? Ya, doktor. Ada soalan? Tak ada, doktor. Okay. Chris? Semua okay? Chris, Yes, doktor. ada soalan tak? Tak ada. Okay. Aimi Najla? Ya doktor. Ada soalan? Tak ada doktor. Tak ada. Okay. Ni attendance dah boleh apa namanya, register for attendance. Standard pula. Doktor, bagi yang pelajar belum enroll, Awak dah submit belum ke office?
Belum lagi doktor. Lepas ni mau nak bagi. Tak apalah, kalau you datang nanti saya klikkan lah. Baik doktor, terima kasih. Sebab fakulti dia tengah bincang tu sama ada nak maksimumkan 60 ataupun 55 ke macam mana lah. Tapi saya dah sign kan kebanyakannya. Oh, dah doktor. So boleh ni scan for the attendance. And then so I think we are end for today. We meet again next week for our lecture. Then most probably I will send you a online quiz for 10 questions. Okay, chapter 1 and 2. It's good for you to have some readings. And then if everything settled for this week, especially for the list of students, okay, then I will explain the individual assignment requirement and also the project. Okay? Boleh? Okay doktor. Alright, that's good. Siapa yang dah selesai boleh left group.